Good evening, all of you. Today, introduction of the real analysis. అందులో సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీసెస్ గురించి సార్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో వాట్ ఈస్ ద సెట్? సెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సెట్? సెట్ మీన్ ఇన్ తెలుగు సమితి. తెలుగు సమితి. What is the set? The collection of well-defined objectives is called the set. The collection of well-defined objectives is called a set. సునిర్వచిత వస్తువుల సముదాయాన్ని సమితి అని అందరు తెలుగులో అయితే. సరే, ఎనీవే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్ అని అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏ అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకుంటాం. ఇందులో ఏం తీసుకుంటున్నాం? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్తున్నాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఆల్ natural numbers. We know that counting numbers are called natural numbers. So B అనేటువంటిది సెట్ తీసుకుంటున్నాను. B is equal to collection of few natural numbers. Collection of all natural numbers అంటే it is nothing but the natural number system. ఇది ఏమవుతుందండి? వన్ ఆఫ్ ద సెట్ అవుతుంది మనకు. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాం? వెల్ డిఫైన్ చేసామా? ఫ్యూ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటున్నాం. ఆ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏంటివనేది చెప్పగలుగుతున్నామా? మనం డిఫైన్ చేసామా? ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నామా, లేకపోతే ఆల్ ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నామా? అలా ఏం చెప్పలేదు కదండి. సో కాబట్టి వీటిని సెట్ అని చెప్పొచ్చా? ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూ న్యాచురల్ నెంబర్స్, నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెట్. Set. Is it clear? For example, a collection of even natural numbers. A collection of even natural numbers. Even natural numbers. Even natural numbers is nothing but it is the 2n such that n is the belongs to the natural number set. ఇదేమవుతుంది? వన్ ఆఫ్ ద సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వెల్ డిఫైన్ చేసాం. వెల్ డిఫైన్ మీన్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద సెట్. సో ఇలా మనం సెట్స్ కి ఎన్నైనా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ ఈజ్ ఒక సెట్, హోల్ నెంబర్ సెట్ అని చెప్తాం దీన్ని. తర్వాత రేషనల్ నెంబర్ సెట్, తర్వాత ఇంటీజర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంటీజర్స్, హోల్ నెంబర్ సెట్, and rational number set, irrational number set, real number set, and complex number set, up to so on. These are the sets. Next, aggregate. Next definition is aggregate. What is the aggregate? Aggregate mean samudayam. Aggregate. A non-empty subset of R is called an aggregate. Example, natural number set is the non-empty set, not a empty set. And natural number set is the subset of R. So therefore natural number set is called aggregate, is an aggregate.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ S is equal 1, 2, 3. It is the non-empty set. Non-empty set. And S is the subset of R. Real number set ki subset అవుతుంది. Subset of R. Then S ఏమవుతుంది? S is an aggregate. S is an aggregate. Aggregate. Aggregate means samudayam. So alane whole number set and integers and rational number set R minus Q and irrational numbers Q complement and Q complement up to so on. These are the aggregates. These are aggregates. Aggregates. Okay. నెక్స్ట్ చూడండి, ఒక సెట్ కి అప్పర్ బౌండ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూడండి. వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ బౌండ్? ఈ ఫండమెంటల్స్ వస్తేనేనండి మీకు రియల్ అనాలిసిస్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. మీకు సీక్వెన్స్ సిరీస్ రావాలంటే నేను చెప్పే ఈ ఫండమెంటల్స్ రావాలి. అప్పర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్. బౌండ్ ఎక్కడ ఉందండి? అప్ సైడ్ ఉంది. సో అప్పర్ బౌండ్ పేరులోనే ఉంది. అప్పర్ బౌండ్ ఎగువ అద్దు. ఎగువ అద్దు. ఏంటి అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద సెట్ అని చెప్తాం. ఒక సెట్ యొక్క అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఏంటి? దీన్ని ఆర్ బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. ఒక సెట్ ని బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్ అని ఎప్పుడు అంటాం? బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. అబోవ్ సెట్. What is the bounded above set? What is the upper bound? For example, let X is an aggregate. Let S is an aggregate. Is an aggregate. Aggregate mean that is X is a non-empty set and S అనేటువంటిది subset of R equal to R. Subset of R is called an aggregate. Is called an aggregate. If for example, for all X is the belongs to S, there exist K1 is the one of the number, that is the real number, such that X is the less than or equal to K1, then K1 is called an upper bound of S. K1 is called an upper bound. An upper bound. Upper bound of S. And S is called bounded above set. Upper bound of S. S is called bounded above set. Here S is called bounded above set. Bounded above set. Above set. You are the focus on these points. X less than or equal to K1. K1 is the any real number. సో మీరు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారంటే వన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే డెఫినేషన్ చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take the S is equal to 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. It is the finite set. అప్పర్ బౌండ్స్ ఏముంటాయండి? ఈ సెట్ యొక్క అప్పర్ బౌండ్స్ రియల్ నెంబర్ మీద డినోట్ చేయండి. దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ ద డినోటెడ్ ఆన్ ద రియల్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ ద రియల్ లైన్. రియల్ లైన్ పైన డినోట్ చేయండి దీస్ నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద 1, దిస్ ఈస్ ద 2, దిస్ ఈస్ ద 3, దిస్ ఈస్ ద 4, దిస్ ఈస్ ద 5, దిస్ ఈస్ ద 6, this is the 6, this is the 7, this is the 8, up to so on. This is the 0, this is the -1, this is the -2, this is the -3, up to so on. These real line పైన డినోట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయండి. అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ S. అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ S ఆర్ ఏమవుతాయండి? ఎస్ యొక్క అప్పర్ బౌండ్స్ ఎక్కడి నుంచి మనకు అప్పర్ బౌండ్స్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ చూడండి,
ఈ 5 దాటిన తర్వాత నుంచి అంటే 5.1 నుంచి మిగతా అన్ని అప్పర్ బౌండ్స్ మనకి. అవునా కదా? ఇక్కడ నేను మార్క్ చేశాను చూడండి. ఇవన్నీ కూడా ఈ సెట్‌కి ఏమవుతాయి? అప్పర్ బౌండ్స్ అయితాయి. సెట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? ఓన్లీ 1 నుంచి 5 వరకే ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్. సో అప్పర్ బౌండ్స్ ఏమేమైతున్నాయి? సెట్ యొక్క అప్పర్ బౌండ్స్ 5.1 అవుతుంది లేదా 5.01 అని కూడా చెప్పొచ్చు. 5 అప్పర్ బౌండే సెట్‌కి 5 అప్పర్ బౌండ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే 5 నుంచి మీకు ఈ సెట్ యొక్క అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఎగువ హద్దు. ఈ సెట్‌కి ఎగువ హద్దు ఏముందండి? 5 ఉంది. 5, 5.1, 5.6, 5.2, 5.3 up to so on 6, 6.1 up to so on. These are the upper bounds అండి. These are the upper bounds. కాబట్టి S is called upper bounds ఉన్నాయి కాబట్టి S ని ఏమని చెప్తామండి? బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్ అంటాం. బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్ అంటాం. S ని ఏమంటామండి? బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. S is called bounded above set and S is called bounded above set. Bounded above set. Above set. Another example. Example number 2. For example, S is equal -1, -2, -3 up to so on. Up to so on. These are the denoted on the real line. These numbers are the denoted on the real line. So where, for example, this is the 0. This is the 0. It is nothing but it is -1, -2, -3 up to so on. Here 1, 2, 3 up to so on. Up to so on. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి -1 అనే -1 నుంచి 0, 1, 2 ఇవన్నీ ఏంటివండి? అన్ని రియల్ నెంబర్స్ కూడా అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ S అవుతాయి. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ S, అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ S are -1, 0, 1, 2, 3 up to so on. ఎనీ రియల్ నెంబర్ అండి. 0.1 కూడా అప్పర్ బౌండే. సో ఇలా రియల్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా. కాబట్టి S ని ఏమని చెప్తామండి? S is called ఏమని చెప్పొచ్చు? -1 అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పొచ్చు అండి? -0.9 అని చెప్పొచ్చు. -0.8 అని చెప్పొచ్చు. -0.7 up to so on 0, 1, 2, 3 up to so on. These are real numbers are called upper bounds. So S is called bounded above set. There exists upper bound, at least one upper bound. That set is called the set is called bounded above set. S is called bounded above set. Bounded above set. ఏం లేదండి, మన చైన్ ఉందనుకోండి. మన చైన్కి ఏముంటది? ఎగువలో ఒక అద్దు ఉంటుంది. పక్కల చైన్ ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కల పొలం ఉంది వేరే వాళ్ళది. సో మన ఇల్లే ఉందండి. మన ఇంటికి ఏముంటాయి? అద్దులు ఉంటాయా లేవా? వాటి ఇట్లా ఒక సెట్ అంటే మనకు ఒక ఇల్లు లాగా, ఒక హౌస్ లాగా హద్దులు ఎలా ఉన్నాయి? ఎగువ హద్దు ఉంటుంది, దిగువ హద్దు ఉంటుంది. మనకి మన చైన్ ఉంటే మన చైన్కి పైన ఇంకొకరి చైన్ ఉంటుంది, కింద ఒకరి చైన్ ఉంటుంది. అంటే పైన లిమిట్ ఒక హద్దు ఉంటుంది, కింద లిమిట్ ఉంటుంది. అంటే ఎగువ హద్దు, దిగువ హద్దు. మన చైన్ పైన కాకుండా ఇంకొకరి చైన్ ఉంది, ఇంకొకరి చైన్ ఉంది మన చైన్ పైన. మన ఇంటి పక్కల ఉన్న ఇండ్లన్నీ కూడా మనకు లిమిట్సే కదండి. లిమిట్సా కాదా? మనకు హద్దులే కదా వాళ్ళందరూ కూడా. మన ఇంటి కాంపౌండ్ వాళ్ళు మనకు అద్దే, మన పక్కలున్న ఇంటి వాళ్ళు మనకు అద్దే, ఆ పక్కలున్న వాళ్ళు కూడా మనకు అద్దే. అవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఎగువ హద్దులు అని చెప్పొచ్చు. కిందికి ఉంటే దిగువ హద్దులు అని చెప్తాం. వాటిని లోవర్ బౌండ్స్ అని చెప్తాం. అలా అండి, అంతకుమించి వేరేది ఏం లేదు. అంతకుమించి వేరేది ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెట్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెట్ ఇలా ఇచ్చాడు చూడండి. సింపుల్ అండి, ఏముండదు రియల్ అనాలిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ అనేటువంటి ఒక సెట్ తీసుకుంటున్నాను. ఆర్ అనేటువంటిది లేదా ఒక ఎస్ అనేటువంటి ఒక సెట్ పేరు ఇద్దాం. ఎస్ అనే ఒక సెట్ తీసుకుందాం. ఎస్ అనే ఒక సెట్ తీసుకుందాం. ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్ అనే సెట్ వెల్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి ఎస్ అనే సెట్ ని ఎక్స్ ఈస్ ద బిలాంగింగ్స్ టు రియల్ నెంబర్. సో ఎక్స్ ఈస్ ద లెస్ దాన్ 0. ఎక్స్ ఈస్ ద లెస్ దాన్ 0. అప్పర్ బౌండ్స్ ఏమైతాయండి? సో సెట్ లోపల 0 కన్నా అన్ని తక్కువనే అని అన్నాడు. మరి అప్పర్ బౌండ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి? 0 అండ్ 0 కన్నా అప్ గా ఉన్నటువంటివి. సో అప్పర్ బౌండ్స్ ఏమైతే ఇక్కడ? అప్పర్ బౌండ్స్ ఆర్ 0, 0.1, 0.2 up to so on. These are real numbers. For example, sir,
అలా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.001 కాదా సార్ అంటే అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో రియల్ నెంబర్ కదండి. 0.000000001, 0.0000002 అప్ టు సో ఆన్ 0.01, 0, 0.01 up to so on 1, 2, 3. These are real numbers. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే ఆర్ నెగిటివ్ అని చెప్తామని. దీన్ని ఎలా డినోట్ చేయొచ్చు అంటే ఆర్ లెస్ దాన్ అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఆర్ లెస్ దాన్ అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఆర్ నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. ఎందుకంటే అప్పర్ బౌండ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్స్. కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. అయ్యేవే కానటువంటివి కూడా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S is equal to natural number set అనుకున్నాం. natural number set is the denoted on the real line. పైన డినోట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4 up to so on. It is the R. ఎక్కడి వరకు అంటే చెప్పలేం, ఇన్ఫినిటీ చెప్పలేం ఇవన్నీ. సో కాబట్టి అన్డిఫైన్ అలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాం. దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో ఈ న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ ఇది న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్, ఈ మొత్తం సెట్. ఆ సెట్ కి అప్పర్ బౌండ్ చెప్పగలుగుతున్నారండి? అప్పర్ బౌండ్ చెప్పగలుగుతున్నారా? దేర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ n. దేర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఇక్కడ? అట్లీస్ట్ ఒక్క అప్పర్ బౌండ్ అని రాయగలుగుతామా? అప్పర్ బౌండ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఇక్కడ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. చెప్పలేమండి. ఎగువ అదేమని చెప్పగలుగుతారా? 4 అని చెప్తావా, 5 అని చెప్తావా, 6 అని చెప్తావా, లేదా 10, 2024 అని చెప్పగలుగుతావా? 2024 is also one of the natural number. natural number కన్నా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఏదైనా రియల్ నెంబర్ చెప్పగలుగుతావా? does not define. So this set does not contain any upper bound. So kabatti this set is called not bounded above set. Natural number set is not bounded above set. Not bounded above set. So similarly whole number set and integer set and rational number set and real number set are not bounded above sets. Not bounded above sets. Not bounded above sets. మీకు క్లియర్ గా డెఫినేషన్ అర్థం కావడం కోసం క్లియర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏదైనా ఒక సెట్ 1, 2, 3, 4 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డెఫినేషన్ అర్థం కావడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5. S is equal 1, 2, 3 అని denote on the real line. It is the real line. It is nothing but 1, 2, 3. Next 4, 5 up to so on. For all x is the belongs to S, there exist k is equal to 4, one of the real number. K is equal to 4. It is the one of the real number. Such that x is the less than or equal to 4. అవుతుందా లేదా 3 అనుకోండి. K is equal to 3, one of the real number. It is x is the less than or equal to 3. For all s. So therefore 3 is an upper bound of s. Therefore real number k is equal to 3, k1 is equal to 3 is an upper bound. Bound of s.
bound of S. For example, there exists K is equal to 4 is the belongs to real number such that X less than 4. So therefore, K2 is equal to 4 is an upper bound. Is an upper bound of S. So up to so on any numbers. So therefore upper bounds of S are bounds of S are 3, 3.1, 3.2 up to so on 4, 4.1, 4.2 up to so on. These are real numbers are upper bounds. Therefore, S is bounded above set. S is bounded above set. Therefore, S is bounded above set. We observe that any finite set is bounded above set. We observe that మనం ఏం గమనించాం any finite set is bounded above set. Bounded above set. Is it clear అండి? Definition is clear. Bounded above set is clear. సో ఇది తెలిస్తేనే మనకు సుప్రీమం ఇన్ఫిమం తెలుస్తుందండి. నెక్స్ట్ బౌండెడ్ బిలో సెట్. ఇందులో కన్నా ముందు అంతకన్నా ముందు లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ వస్తుంది. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ సుప్రీమం ఆఫ్ ద సెట్. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ it is nothing but supremum of the set. Supremum of set. దీన్నే సింపుల్ గా we can denote SUP of S అని చెప్తాం. or SUP of S. S is non-empty set, aggregate. Supremum of the set. Least upper bound. What is the least upper bound? S is a non-empty set. Let S is a కనిష్ట ఎగువ అద్దు. దీన్ని తెలుగులో ఏమని చెప్తామండి? కనిష్ట ఎగువ అద్దు. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. What is the least upper bound? Least upper bound mean, so S is an aggregate. Aggregate mean S is a non-empty set and S is a subset of R equal to R. It is called the aggregate. And U is an upper bound of S. And U is an upper bound of S. U is an upper bound of S. If any real number less than or equal to U, any real number less than or equal to U, less than or equal to U. 1 minute. Less than or equal to U, or equal to U, less than U అండి. For example, అదంతా కాకుండా simple definition. Less than U is not upper bound. Upper bound of S, then S is called, then U is called supremum of S. Then U is called supremum of S. Supremum of S. It's nothing but least upper bound. We don't know. We can take the one example. We can take the
example. First example. S is equal 1, 2, 3, 4, 5. For example. Upper bounds. What is the upper bounds? What is the upper bounds? What is the upper bounds? And upper bounds are 5, 5.1, 5.2. These real numbers are 6, 6.1 up to so on. These real numbers are called upper bounds. So least upper bound. What is the least upper bound? And supremum of S. Least upper bound. What is the least upper bound here there? 5 is least upper bound. So what is the supremum here there? 5. It is simple ga least upper bound of S అని చదవచ్చు. దీన్నే supremum అని అంటాం. దీన్నే supremum అని అంటాం. Least upper bound of S. For example, we can take the another example. Example number 2. S is equal -1, -2, -3 up to so on. -3 up to so on. What is the upper bounds here there? What is the upper bounds? Upper bounds are here -1, -0.9, -0.8 up to so on 0, 1, 2, 3. So what is the least upper bound here there? What is the least upper bound? Least upper bound. Least upper bound of S. So upper bound lo least ఏంటండి? -1. This is called supremum of S. Supremum of the set S. Supremum of the set X. Another example. For example, we can take the another example. We can take the another example. For example, the third example. S is equal 1 by n such that n is the natural number. N is the natural number. This set is called 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 up to so on. Up to so on. Upper bounds. What is the upper bounds of the this S? Set S. Upper bounds. Upper bounds are 1, 1.1, 1.2 up to so on 2, 2.1 up to so on 3 up to so on. These real numbers are upper bound. What is the least upper bound here there? What is the least upper bound? Least upper bound of S. It is nothing but supremum of S. Supremum of S is called the 1. Is called the 1. Is it clear? Another example. We can take the another example. For example, example number 4. S is equal, X is the real number such that X less than 2026. 2026. 2026. Here 2026, 2027, 2028 up to so on are upper bounds. Are upper bounds of S. What is the least upper bound here there? What is the least upper bound? Least upper bound of S is equal. It is the supremum of S. It is nothing but 2026. 2026. So another definition, lower bound. Another definition, lower bound. What is the lower bound of the set? Lower bound. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి. Carefully, listen carefully. Because these are the very most important fundamentals. Bounded below set. Bounded below set. Bounded below set. మనం దీన్ని ఏమన్నాం? లోవర్ బౌండ్ మీన్ దిగువ హద్దు లేదా దిగువ పరిబద్ధ సమితి అని కూడా చెప్తాం. బౌండెడ్ బిలో సెట్ అంటే దిగువ హద్దు, దిగువ పరిబద్ధ సమితి. Bounded above set is called ఎగువ పరిబద్ధ సమితి.
Anyway, what is the lower bound? For example, let S is an aggregate. S is an aggregate. Aggregate. What is the aggregate mean? S is non-empty set and S is the subset of R equal to R is called the aggregate. So aggregate. If, for example, X is the belongs to S, there exists K2. K2 is the belongs to the real number such that K2 is the less than or equal to S. K2 is the less than or equal to S for all S. K2 is the less than or equal to X, then K2 is called an lower bound of S. K2 is called lower bound of S. Lower bound of S. Here S is bounded below set. S is bounded below set. Below set. Bounded below set. So here, focus on this point. For all X is the belongs to. Yes, right. Some examples, we can take the some example. Example number 1. S is equal 1, 2, 3, 4, 5. So these numbers are the denoted on the real line. It is the real line. We can take. So it is the 1, it is the 2, it is the 3, it is the 4, it is the 5. This is the 0, this is the -1, this is the -2, this is the -3, up to so on. Up to so on. Here ఈ -1 నుంచి ఇక్కడ వరకు అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా ఆ సెట్ కి ఏమైతాయండి? లోవర్ బౌండ్స్ అవుతాయి. సో దేర్ ఫోర్ 1, 0, -1, -2, -3 up to so on are lower bounds of S. Lower bounds of S. Therefore, S is bounded below set. Bounded below set. S కి బౌండ్ ఎక్కడ ఉంది? బిలో ఉంది. కాబట్టి S ని ఏమంటున్నాం? బౌండెడ్ బిలో సెట్ అంటున్నాం. బౌండెడ్ బిలో సెట్ అంటే బౌండ్ అనేది హద్దు అనేది దిగువ వైపు ఉంటే దాన్ని దిగువ పరిబద్ధ సమితి అంటే బౌండెడ్ బిలో సెట్. బౌండ్ ఎక్కడ ఉంది? బిలో ఉంది, కింది వైపు ఉంది. కాబట్టి బౌండెడ్ బిలో సెట్ అని చెప్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take the another example. For example, S is equal to Z, integer set. For example, S is equal, for example, negative numbers తీసుకుందాం. -1, -2, -3 up to so on. These numbers are the denoted on the real line. These numbers are the denoted on the real line. For example, it is the -1, it is the -2, it is the -3 up to so on. Up to so on. It is the real line. It is the real line. Any lower bounds అండి? Is the -1 is the least number. -1 is the least number. దానికన్నా -1, -2, -3 there does not exist any least number of the set. లీస్ట్ నెంబర్ ఏదని చెప్పగలుగుతారా అండి? నేను ఈ సెట్ కి చెప్పలేరు. కాబట్టి లోవర్ బౌండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? కాదు. లోవర్ బౌండ్ does not exist. Does not exist. Lower bound does not exist. Therefore, S is not bounded below set. Not bounded below set. S is not bounded below set. For example, we can take another example. For example, S is equal positive real numbers. Positive real numbers meaning open interval 0, infinity. It is nothing but X is the belongs to real number such that 0 less than X. 0 less than X. 0 less than X. It is nothing but X is the belongs to the real number such that X is lies in between 0 and infinity. 0 and infinity is called the positive real numbers.
is called the positive real numbers. What is the lower bounds, Andy? What is the lower bounds? 0, -1, -2, -3, up to so on are lower bounds. Lower bounds of S. Therefore, S is equal to R positive real numbers is bounded below set. Bounded below set. Bounded below set. For example, we can take the another example. S is equal X is the belongs to real number such that 2024 is the less than or equal to X less than or equal to 2030. 2030 is nothing but, it is nothing but, what is the meaning is here? It is nothing but closed interval 2024 comma 2030. 2030. What is the lower bounds of this set? Lower bound of this set real numbers 2024, 2023, 2022 up to so on are lower bounds. Lower bounds. Therefore, S is equal to closed interval 2024 comma 2030 is bounded below set. Bounded below set. Below set. Bounded below set. For example, S is equal, S is the belongs to the real number such that 2023 it is the less than X less than 2026. 2026. It is nothing but open interval 2023 comma 2026. 26. What is the lower bounds here there? 2023, 2022, 2021 up to so on are lower bounds. Lower bounds. Lower bounds. So S is equal to open interval 2023 comma 2026 is bounded below set. Bounded below set. Below set. For another example, we can take the another example. S is equal, for example, S is equal, X is the belongs to the real number such that 2024 less than X less than infinity. It is nothing but open interval 2024 comma infinity. Here, what is the lower bounds here there? 2024, 2023 up to so on 2022 up to so on are lower bounds. There exist lower bounds. Therefore, the set is called S is equal to open interval 2024 infinity called bounded below set. Bounded below set. We can take any example. This type of. Next example is infimum. Next example is infimum. Infimum of the set. Infimum. It is called greatest to lower bound. Greatest to lower bound. Lower bound అంటే తక్కువ చేసి మాట్లాడినట్లు దిగువదే కానీ దిగువలో ఎగువ పెద్దవాడు తక్కువలో పెద్దవాడు అని చెప్తున్నాం మనం పొగుడుతున్నాం కిరీటం ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డినోట్ చేస్తున్నాం ఏంటి గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ పెద్దోళ్ళ చిన్నోళ్ళలో పెద్దోడు అని చెప్తున్నాం మనం ఉన్నోళ్ళలో గొప్పోడు అని చెప్పొచ్చు దీన్ని ఇనిఫిమం అని చెప్తాం తెలుగులో గరిష్ట దిగువ హద్దు What is the greatest lower bound? It is called the infimum. దీన్నే GLB అని కూడా అనొచ్చు. GLB of S అని కూడా డినోట్ చేస్తాం. ఎలా? For example, we can take the definition. Let S is an aggregate. S is an aggregate. Aggregate mean S is the non-empty set and S is the subset of R equal to R. Is called aggregate.
and L is an lower bound, and L is an lower bound. L is a lower bound. L is a lower bound. Lower bound of S. Of S. If any real number, any real number any real number greater than L, any real number greater than L, greater than L is not a lower bound, is not a lower bound, then L is called greatest lower bound. Greatest lower bound. Greatest lower bound or infimum of S. Infimum of S. For example, we can take the one example. గమనించండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంకొక 2 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. దీంతో సీక్వెన్స్ లోకి మనం ఎంట్రీ అవుతాం. సో చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S is equal 1, 2, 3 up to so on. ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వేషన్ చేసామండి? ఇక్కడ we observe that any finite set is bounded below set. అని అబ్జర్వేషన్ చేశాం. Any finite set is bounded below set. Okay. Here that S is equal to 1, 2, 3, 4, 5. For example, 5. What is the lower bound, sir? Here their lower bounds 1, 0, -1, -2, -3 up to so on are lower bounds. Of S. What is the greatest lower bound here there? What is the greatest lower bound? What is the greatest lower bound of S? It is the infimum of S. Infimum of S. What is the value here there? 1. What is the value here there? 1. For example, we can take S is equal to natural number. Counting numbers 1, 2, 3 up to so on. What is the here lower bounds here there? What is the lower bounds here there? 1, 0, 0.9, 0.8 up to so on 0, -1, -2, -3 are lower bounds. What is the greatest lower bound here there? Greatest lower bound of S. It is nothing but infimum of S. What is the greatest lower bound here there? 1 is the greatest lower bound. 1 is the greatest lower bound. For example, we can take another example. Example number 3. For example, we can take S is equal 2n plus 2 by 5n plus 3. N is the belongs to the natural number. Put here their natural number n is equal to 1. N is equal to 1. 4 by 8 is nothing but 1 by 2. N is equal to 2. 6 by 13. Up to so on. What is the lower bounds here there? Lower bounds here there. Lower bounds are 1 by 2, 0.4, 0.3 up to so on 0, -1, -2 up to so on. So therefore, what is the greatest lower bound here there? What is the greatest lower bound?
of S. It is nothing but infimum of S. What is the greatest lower bound here there? 0.5. It is nothing but 1 by 2. 1 by 2. It is called infimum. It is called infimum. Is it clear? What is the supremum here there? What is the supremum? Any here there upper bounds? Upper Not bounds? defined, sir. Any upper bounds, sir? Here there? Lev, sir. Any upper bounds? Upper bounds, Gajan. It is the lower bounds is the 1 by 2. 1 by 2 is the lower bounds are here there. 1 by 2 is the lower bound, sir. We observe that, sir, here there. Here observe that. For example, 6 by 13. 6 divided by 13 is nothing but 0. It is 60. So 13 4 ja. 13 4 ja. What is the value here there? 4 3 ja 12. 4 1 ja 4 5. 52. It is nothing but 8. 0. 13 5 ja 13 6 ja. 6 3 ja 8. 1 6 1 ja 1 7. It is the 2. 0. 1. 13 1 ja 13. It is the 7. So up to so on remain. So it is nothing but 1.5. It is nothing but this value is the 0.461. This point is nothing but 0.5. It is nothing but decreasing sequence. It is nothing but decreasing. So these are the upper bound. 1 by 2 is the upper bound, not a lower bound. Not a lower bound. We can observe that here very clearly. So not a, this answer is wrong. Our approach is wrong. What is the lower bound, sir, here there? What is the lower bound? Limit, apply the limit of S. Limit and approach to S. Infinity, yes, is equal limit and approach to infinity. It is the 2n plus 2 by 5n plus 3. It is nothing but limit and approach to infinity. 2n is common here there. 2 plus 2 by n by n is common in the denominator. 5 plus 3 by n. N cancel here that 2 by 5 because n approach to infinity as 1 by n approach to 0. We know that very well. We know that very well. So it is value is the 0. It is value is the 0. Finally 2 by 5. 2 by 5 is nothing but 2 by 5 is nothing but 0.4. It is nothing but 0.4. What is the lower bounds, sir, here there? Lower bounds. What are the lower bounds? Lower bounds are 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0, -1, -2, up to so on. What is the infimum here there? What is the greatest lower bound? Greatest lower bound of S. What is the infimum? What is the infimum of S? It is nothing but 0.4. It is nothing but 2 by 5. 2 by 5. What is the upper bounds here there, sir? What is the upper bounds? 0.5. Upper bounds, sir. Upper bounds of the set. Upper bounds. What are the upper bounds? Upper bounds are 1 by 2, 0.6, 0.7, up to so on 1, 2, 3, up to so on. These are the upper bounds. What is the least upper bound here there? Least upper bound of S. Upper bound అంటున్నాడు కాబట్టి అప్పు పైన ఉన్నాడు అంటే సుప్రీమం. లోవర్ బౌండ్ అంటే కింద ఉన్నాడు కాబట్టి ఇనిఫిమం. ఇనిఫిమం కింద ఉన్నాడు. కింద ఉన్న పెద్దోడు అంటే గ్రేటెస్ట్ అని ముందర పెట్టాలి. ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ కు ముందర ఏం పెట్టాలి సార్? లీస్ట్ అని పెట్టాలి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సుప్రీమం. అలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. సుప్రీమం ఆఫ్ S is nothing but 1 by 2. Is it clear, sir? It is clear? Is it clear? Next set is bounded set. Next set is bounded set. What is the bounded set? Bounded set.
Our home is bounded. Our home is bounded. Our agriculture land is bounded. Examples of the bounded sets, sir. Our classroom is bounded. Our classroom is bounded. Our college is bounded. Our Telangana is bounded. Our India is bounded. Is it clear, sir? Is it clear? Bounded set. Bounded set. Bounded above and bounded below అవుతేనే దాన్ని bounded set అంటాం సార్. Bounded above, BDD above and BDD. BDD mean bounded, sir. Bounded below. Set. Both అవుతే దాన్ని bounded set అంటాం సార్. It is nothing but పరిబద్ధ సమితి తెలుగులో. ఏంటి పరిబద్ధ సమితి అంటే పరిబద్ధించబడటం. క్లాస్ రూమ్ లో మనం బంధించబడతాం సార్. అంటే లోవర్ బౌండ్ ఉంటది, అప్పర్ బౌండ్ ఉంటది. అప్పర్ బౌండ్ అండ్ లోవర్ బౌండ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆ సెట్ ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు సార్? బౌండెడ్ సెట్. మన ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ తీసుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే మనం పొలం యొక్క పై భాగంలో అద్దుంది, వేరే వాళ్ళ పొలాలు ఉన్నాయి, కింది భాగంలో కూడా వేరే వాళ్ళ పొలాలు ఉన్నాయి సార్. కాబట్టి మన సెట్ ని ఏమంటాం సార్? మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ని ఏమంటాం సార్? బౌండెడ్ సెట్. అంటే బంధించబడ్డది సార్. అంటే పైన హద్దులు ఉన్నాయి, కింద హద్దులు ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ఫిమం ఉంది, సుప్రీమం ఉంది. కాబట్టి మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ ద బౌండెడ్ సెట్. ఇట్ ఈస్ ద బౌండెడ్ సెట్. ఇట్ ఈస్ ద ఎర్త్ ఈస్ ద బౌండెడ్ సెట్. ఎర్త్ ఈస్ ద బౌండెడ్ సెట్. Space is the unbounded set. Space is the unbounded set, sir. Any earth is the bounded and space is the unbounded. Is it clear, sir? Bounded set. For example, what is the definition of the bounded set? Let S is an aggregate. 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 Meaning S is non-empty set and S is a subset of R equal to R. Is called the aggregate. If S is bounded above and bounded below set. If S is bounded set, bounded above and bounded below, above set and bounded below set, below set, bounded above set and bounded below set, then S is called bounded set. Bounded set. That is if infimum of S less than or equal to S, less than or equal to supremum of S, then S is bounded set. S is bounded set. నేను దీన్ని సింపుల్ గా BDD సెట్ అని రాస్తుంటాను సార్ చాలాసార్లు. BDD సెట్ మీన్ బౌండెడ్ సెట్. బౌండెడ్ సెట్ అంటే ఇన్ఫిమమ్ there exists infimum and supremum of the S, therefore S is called bounded set. For example, any agriculture land is bounded set. Bounded sets के examples sir. Agriculture land. Agriculture land. College ground. College ground. Home place. Classroom. These are the earth up to so on. Earth. These are the bounded set. These are bounded sets. Bounded sets. Unbounded sets ఏంటి సార్ example? Space is unbounded set. Is unbounded set. Unbounded set.
Is it clear, sir? Is it clear? Very good, sir. Sky is called unbounded set. Space, sky, these are called unbounded sets. Sky is unbounded set. Unbounded set. Sky is called unbounded set. If the set is not bounded, is called the unbounded. If the set is not bounded, is called unbounded. If S is not bounded, is not bounded, then S is unbounded. S is called unbounded set. Is it clear, sir? Some examples in the real number system, real analysis. In the real analysis, some examples. What is the examples? For example, S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, sir. This set. What is the infimum, sir? What is the infimum of S? Infimum mean least, greatest, lower bound, sir. Infimum nothing but lower bound. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్తాను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సార్. ఇన్ఫిమమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోవర్ బౌండ్, బట్ లోవర్ బౌండ్లలో గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. వాట్ ఈస్ ద సుప్రీమమ్ సార్ హియర్ దేర్? వాట్ ఈస్ ద సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎస్? సుప్రీమమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్పర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ లో ఏంటిది? లీస్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. లీస్ట్ టు అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఎస్. వాట్ ఈస్ సార్ హియర్ దేర్? 5 is least to upper bound. It is fine. And there exists infimum and supremum. This set is called bounded set. Idemota sir is bounded set. Bounded set. It is BDD set and rasundani. Is it clear? Another example, sir. Another example. For example, we can take the S is equal 1 by n such that n is the belongs to the natural numbers. What is the numbers here there? 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, up to so on, up to so on. For example, here, what is the infimum, what is the supremum, sir, here there? Supremum of S. Supremum mean upper bound, upper bound, least upper bound, upper bound lalo least of S. Very good. 1. What is the infimum of S, sir? Infimum of S. Infimum of S. What is the infimum? Very good. Very good. What is the infimum, sir, here there? Infimum nothing but lower bound. Lower bound. Lower bound lo greatest to lower bound. Greatest to lower bound of S. Students, sir, greatest to lower bound of S is nothing but limit and approach to infinity S. Is nothing but limit and approach to infinity 1 by n is nothing but 0. ఎక్కడి వరకు పోతాయి సార్? అవి 0 వరకు పోతాయి. సో కాబట్టి ఇదేమైతే సార్ 0. ది 0 is the does not contain in S. 0 does not contain S. But 0 is the one of the limit point. ఇక చూడండి సార్, మన కాంపౌండ్ వాల్, మన ఇల్లు తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చేను తీసుకుందాం. మన చేనుకున్నటువంటి కంచె ఏమైతే సార్ మనకు బౌండే అవుతుంది, బౌండే అవుతుంది. కానీ మన పక్కలున్న చేను పక్కలున్న పక్కల స్తంభం వేరే వాళ్ళ దాంట్లో ఉంది సార్. స్తంభం పోల్ వేరే వాళ్ళ దాంట్లో ఉంది, వేరే వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లో ఉంది. అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది? బౌండే అవుతుంది. అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది? బౌండే అవుతుంది. అంటే లిమిట్ పాయింట్ మే ఆర్ మే నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద సెట్. గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, లిమిట్ పాయింట్ మే ఆర్ మే నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద సెట్. లిమిట్ పాయింట్ may or may not belongs to the set. May or may not belongs to the set. Belongs to the S. And S mean belongs to the set S. So S కు చెందొచ్చు, చెందకపోవచ్చు సార్. బట్ లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మన చేనుకున్న కంచె మనకు లిమిట్ పాయింటే. మన హోమ్ కున్నటువంటి కాంపౌండ్ వాల్ మనకు లిమిట్ పాయింటే. కానీ పక్కన కాంపౌండ్ వాల్ కూడా, పక్కన ఉన్నటువంటి
హోమ్ కు ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ వాల్ కూడా మనకి ఏమైతుంది లిమిట్ పాయింటే అవుతుంది. అంటే లిమిట్ పాయింట్ అనేది మన ల్యాండ్ లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అంటే సెట్ లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, కానీ లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. Sir, another example, sir. We can take the another example. Example number third. For example, S is equal -1 whole power of n. N is the belongs to the natural number. N is the belongs to the natural number. What is the sir here there? So it is nothing but n is equal to 1. It is -1. N is equal to 2. It is +1. N is equal to 3 -1. N is equal to 4 +1. Up to so on. This set is nothing but -1, 1. What is the infimum, sir? What is the infimum of S? Very good. What is the infimum? Infimum mean lower bound. Lower bound lo greatest lower bound of S. It is nothing but -1. Supremum of S. What is the supremum of S here, sir? Supremum mean upper bound. Upper bound lo least upper bound. Very good. 1. So kabatti this set emaithe, sir? Is bounded set. This set is bounded set. This set is bounded set. For example, S is equal to natural number set. S is equal to natural number set. What is the natural number, sir? 1, 2, 3 up to so on. What is the infimum, sir, here there? Infimum of S. It is the 1. What is the supremum of S, sir? What is the supremum of S here there? What is the supremum of the natural number system? Very good. Does not exist. Does not exist. So this set is only ఏమవుతుంది, sir? Bounded below set. S is bounded below set, but not above set. But not above set. But not bounded above set. Therefore, S is not bounded set. Therefore, is not bounded set. Similarly, so whole number set and integer set and rational number set and real number set are not bounded set. Are not bounded sets. Bounded sets. It's mean unbounded sets. Unbounded sets. Unbounded sets. For example, we can take the intervals, sir. For example, interval S is equal closed interval a comma b, for example, or open interval a comma b, sir, or semi closed a comma b, sir, semi open a comma b, sir, or sir. What is the infimum, sir, here there? What is the infimum? Infimum of S. Very good. A. What is the supremum of S here there, sir? B. So therefore these are bounded sets. Are bounded sets. Any finite interval is the bounded set, sir. Any finite interval is the bounded set. For example, S is equal -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Here, what is the supremum, sir? Supremum of S. What is the supremum here there? 3. Very good. Supremum is 3. Supremum is 3. What is the infimum of S? What is the infimum, sir? -3. Very good. So therefore is bounded set. Is bounded set. Is bounded set. For example, we can take S is equal, X is the belongs to the real number such that X less than 2024. What is the supremum, sir, here there? Supremum of S. Upper bound, adi kuda least upper bound of S
Very good. 2024. So it is bounded above set. Bounded above set. Above set. What is the infimum, sir, here there? What is the infimum of S? What is the infimum, sir? Very good. Because the set is minus infinity to 2024 open interval. So infimum does not exist. Does not exist. Does not exist kabatti not bounded below set. Not bounded below set. Therefore, it is not the unbounded set. Is unbounded set. Unbounded set. Is it clear, sir? Is it clear? And we observe that any finite set is bounded. We observe that any finite set is bounded set. Bounded set. Is it clear, sir? Is it clear? Is it clear, sir? Clear, sir?